상기 교당 속에 조나라 장주마도 단행 자소시 다게 장수게 소난게 돌아간지 상기 루버쇼 상기 교당 속에 조나 장주마도 단행 자 다게 장수게 소난게 돌아간지 상기 루버쇼 상기 교당 속에 조나라 장주마도 단행 자소시 다게 진속이 배송하는 돌아가면서 상견도 바라 관계 투쟁의 손에 따와 단지 반배자 담배주는 등서 고담대라 차세 아야 당한도 가산될래게 예스와 당다 가인스나 상계의 고방 타마냠베즈네 상루치도 갔어 되네 타바 타마냠베 단도 상계의 고방지 타로잖아 선배 잡아시도 와 타바에 그냥 타버지는 쓰면 되어도 왔어. 너만 돼봤어 대로. No. 어떤데 이게 너만 기당 안 하죠. 네 가르치는 순구야래 쓰는데 리치게 대샤다 아 너만 대샤 임바다 보자. 상코도 와. 제가 개발의 세부 순위에 쳐도 세부 지역에 쳐도 딘디 순구야다. 나라서 상계고만 탐든 동안 된 대자 말해다스. 타바 탐든 동안 대양 대자 말해봤어. 어다 직강의 동의 길이 간대지라 타오를 때는데 봤더니 대자 말했어. 알아서 미셸라 로바 친대 여바 된 대자 말했어. 아야 대자 했다 온 기당게다 아 대자 했다 군zen데 벤데 대바사디 니우디 당한 저 캐바치시고 과래 했으네 당 알레 당고 디숭구야로 So, so we are here on the text, page 42 in Tibetan. So in English it is page 24. Okay, and the text says, the mere desire to attain Buddhahood or liberation is not attachment. Yeah, so here we have to make a distinction between desire and attachment. Yeah, so because it seems that there are some people who think that if it is desire, it's necessarily attachment. So that's why here His Holiness makes clear that it's not the case. It's not because we wish to do something, we want to do something, we desire to do something, that it is attachment. Yeah. So, for instance, the wish to obtain enlightenment for the sake of others, the wish to obtain liberation, and so on, the wish to help someone, they are not attachment. Yeah, so that's why we have to make sure that there is a distinction to be made between the two. 나도 싫어. 너는 다 되나 신시 상담나서다 민두바 겹기 쳐봐 사실. 민두바 겹기 쳐봐 세들라야 말아서 코 세들라 민두바 겹기 쳐봐. 뉴바 세가 민두바 겹기 쳐봐. 다든가 뇽가 되게리 나서 뇽가데 싸우는 뭐 세지르바. 뇽가데 망다서 세지 다베라샤시나. 어디데 상담다 민두바 겹기 쳐봐 로라에. 되네 시장인고 말해스. 걔가 중생양다게 토네 민두바 겹샤로 상당히 주어레스. 대발이 여반나 신세, 그봐? And yeah, for the aversion or the wish not to have something, yeah, that's the same. So, for instance, here, in short, there are the two. On the one hand, aversion, which apprehends the undesirable, and on the other hand, a correct cognition, which considers the undesirable based on reason. Yeah, so of course, nobody wants problems. Nobody wants to have problems. So it's quite normal, it's quite accurate
to wish to get free from, to get rid from problems. It is not hate, it is not aversion. Yeah, it is a kind of wish not to obtain that, or not to, a wish to escape from that, which is grounded on reasoning. It is the same for desire, which can be grounded on reasoning. 아, 되네. 제가다 공부 세대 빼라 차시나 봐 미션라, 是吧? 양래 신라 로체 되네. 다 디양도 배는 저와치기 저와치기면서 배 sem게 띵네. 배 소소 답에 시우지 제버서 누즈 삼아 파르베 임바라 저 송자는 배 시당스러 어디 시당스 도스가 찍게 알아 봐. 아, 단다. 다 되는 신세. 되게 상당다 된 잡고 쳤네. 나라도 다코 동의게 러신체 세게 내주데 동의기 내주데 상자 동의디 수치라 먹었어 여러분도. 타치도 대단 제고 타치도 대단 방고 세시로. 동의기 규대 남야다 안서 대 동의기 규처럼 죽으면서. 동의 동의기 규대 빠도 받치기. 대단 트라우르치기 슬라드 시당 세지로 당와 세지로 군제의 니상다이도가 시당做了这个东西的决这个东西帮了这个呀嘞제가我的那个开吧俺告诉了他三百拿了等着用的个等着就有吧那俺就写过来噻就不能写过来噻 And so that's the same with uh, anger, anger and hate, we could say as well. Yeah. So when you're angry with someone, you're upset with someone, you think, oh, I will never be connected with that person. I don't want to go with that person. Yeah. So you wish to escape the company of that person. And yes, there is another type of cognition which is grounded on reasoning, like nobody wishes for sufferings. Yeah, everybody wants to escape any type of suffering. Yeah, so because nobody wants to suffering, the desire to escape suffering, or we could say the desire to destroy suffering in one sense is grounded on reasoning. So and that's why there is some kind of aversion or hate or anger, which is the cause of suffering, and there is some kind of state of mind which wishes for, to escape suffering, which wants to abandon suffering. So here again, we need to make fine distinctions between those states of mind. 알았어. 다 두스가라 지나 다나서 치쿠랑 다네 살라스타나 왔다 된데 송도로 다 되네 가인사 제자다 경zen 댐베 민두바 되네 경zen 댐베스라제 되네 민두베로 야 야다바 치시 치요레스 시담메바 치요레스 된데 제 안저 시베 나라라 림바 망고 주도스가 야와 치교요 간지但那 德巴拉 차시는 德巴拉 민다고 망고 쉬우지 여대가지.德巴 德샤스라도 되게 타치도 동행 등기 여러마도 저기 뒤톤에 나눠줘라 가르쳐왔다. 대왕문에 지 용은 내가지. 시당 콘로도 볼라 때네 대왕문에 지 용은 내가지 다들네. 당연히 양 대면배 당외로 다베라샤시는 신의 땅바 콩 가수라다 심고 때네 심게 띵네베 닌 타반에 되는 코하다 텐데 여봐 동해래 탄도 여봐 뉴몰래 탄도 여봐 레년바들 텐데 여봐 저달 레년 교다 잡아도 샤고 진도 여봐 빵도 여봐 슬라도 가마 코 대다나베 대라베 나라서 가서 베 하장게 두자신이 맛이 따지 하장게 다 내가 좀 숙청고 쉬워지는 맛이 따지 알아서 코 토모메 바는 용랑에 되는지 이 맛이 시제 대라도 가서 산 땅인도 가라
되네 두사마 되네 당외 로티 님바르 데 이내야데 에 경쟁 양다 그봐 경쟁 시도스 그봐 Mm. So here Isolinus says, mm, okay, based on reason, yeah. Okay, so here there is some a correct cognition which considers the undesirable based on reasoning. So that's very important here. Yeah, that's the main distinction between an affliction and an accurate state of mind. Yeah, this accurate state of mind has to be grounded on reason. Like, for instance, as we said, for desire versus attachment. And here we could say aversion, but um, a good state of aversion, like you don't wish suffering. you you don't desire suffering, you desire to destroy suffering. So it's a kind of aversion, but it's not the real affliction aversion. It is something which is grounded on reasoning as well. Like when you consider the fact that samsara is the cause of our problems since beginningless times, and afflictions as well. The true origins, afflictions and karma, and especially negative karma. Those are totally negative. They created sufferings within us since beginningless times. So they are fully negative. So we wish to discard them, we wish to erase them. And that state of mind is a kind of aversion because you don't wish for them. You want to escape them, you want to keep distance from them, but it is grounded on reasoning. Yeah. So that's the main distinction here. 나야 다 들레인데 나도 코로와서다 코와서지다 동해서지다 다 드지르데 다 레바 뉴몽게 수고여 봐지 대 중국여 봐지로 레행게 중국여 봐지 또 봐이나 되네 오다 몽바서들라든 몽바사다 대샤스라 셰타스라 딘레기 되네 에 대달라 다 텐드 신기 텐드 지용 되게 돼서 봐 So naturally, if you think that samsara sufferings and so on they are produced by karma and afflictions, so you will see that those afflictions, and especially obscurations, or we could say blindness and attachment and aversion and hate and so on, you want to be separated from them. Yeah, so that's why you naturally wish to get free from them. 나야 나도 그래 근데 인디 다 차단 게 셈세디 민가 시그 선라 더샤가 대와트기 버시 시단 키랑라 완자를 시트기 버시 근데 트되는데 마음 쉬어라 봐 제가 더샤당 시단 게 왕기 레년바의 제 레년배 왕 아주 코트 연구야레스 어디니 저등 아주 하고 와이나 되네 야다 타치도 시단다 더샤세디 빠샤 인바치 다데 마바나 탐내바치 대교양 다 조금 머리 봐인 바치 대야데 머리 베사데 모셔바치야지다 머리 바세 되게 간데지가 진제 되게도 강라 친지로 록 되게 여러베 워 되게디 다시 현대제 연구를 대시바라 준 배제제 연구를 했어. And yes, I forgot to translate before. And Geshe-la said that when we have some attachment, we are sure that we will obtain happiness, but it's not a real happiness. Yeah. And when we have aversion or hate, we are sure that we are convinced that we will have happiness, but it's not the real happiness. Yeah. And yeah, so here, when we speak about attachment and aversion and so on, it seems that when we have aversion or
anger, that it's a kind of power, you know. And it seems that when we are attached, we are free and so on, but it is totally mistaken. Those afflictions have power on our mind. And so if we really understand the very situation of samsara, the samsaric situation, then naturally we wish to discard attachment, aversion, and so on. They are innumerable in our mind. Yeah, so they are numberless, and they are produced mainly by ignorance. So when we understand that how much ignorance is in the opposite of reality, you know, doesn't fit with reality at all, then we will wish to know what is ignorance. We wish to know, we will make effort in order to understand that. 아야, 나도 세. 다전다 가인스나, 더 샤당, 시당 세지세. 대규도 머리 바스세. 나도 규도 뭐 마셔봐, 이나? 인 제부들라 민두베 로트 깨투야 말해. 와, 인지미제 안데 제부 동행이 리디게데, 탄데 그 삼바데, 양다바지 용해라. 와다 대규도 셰고야래. 제가 규들은 되샤서 찍대, 시당서 찍래. 대바 탄제 되샤 말해. 당와 탄제 시당 말했어. 단 대샤당 시당인 바이는 대규들라 가인스나 머리 바스지 요고야랬어. 다 머리 바스에 가래스라데 뭐비 내질래 친주로 록 때문에 놓치랬어. 록바 쉐바치랬어. 당모이 내질래 친주로 록바 인바 인데서 다 코에 숭예기 코에 근진예디 대모이 내질래 야마랬어. 내 신도 고란게 찍 써야 된 징대겨랬어. 대경계 차당sem께 대한 lokwache 대왕가 레제야데 두가치체 대왕가 제부데 동해지야 누구스가래 용도가라 되게 된간저 다야다 바셰고야 되게 좀 차대래 서로 So so yes, attachment and anger or hate, they are grounded on ignorance. Yeah, so if we don't understand the very cause of those afflictions, then how can we wish for true cessation, abandoning those afflictions? If we don't know what produces them, then how can we wish for being free from them? Yeah. So if we speak about a very accurate state of renunciation, if we wish for liberation, yeah, the wish for liberation, when it is perfect or in a good quality, we could say, then it means that we understand those afflictions and the fact that not every cognition is supported by ignorance. As we said, all desires are not attachment, and all states of mind which wish to escape something are not necessarily anger or hatred. Yeah. So how to make the distinction is that any attachment, any anger is grounded on ignorance, and they have ignorance as at their roots. And this sorry, this ignorance is a wrong cognition, is totally opposite with reality, goes on the opposite direction from reality, the way things are. So no phenomenon exists from its own side, but ignorance grasps the opposite. Yeah, so because of that condition, all the other afflictions will arise, and sufferings as well. Yeah, so that's why it's so important to have to make the clear distinction and to know this process. 아야, 나도 세. 당 모인의 주스 머리 바스데 모인의 주들라 친절 호다요래 살았다.
다 땜발라 친절로 돼요. 다 동다. 로 뭐는 수도 땜발에. 땜바들라 친절로 하네. 다 그 땜바 가서 그렇다. 뭐는 수게 땜바데 많이 gen게 코랑게 똑속에 진진데 봐 인도. 디다 아 양다바지 셰바 이나. 그냥 알아서 쌤들 싫어도 하찮게 짜창고 샤주고 열다. 미시바 탄자 센도야 치겠다. 때 니마샤 나신 싫어. 와시 다 되네 샤인데 되네 쌤되게 되네 가르소라다 알아서 에 되네 기부 용하라 시네 기부 용한 것 되네 속다. 되네 가서 다 너르바다 튜바도 용거야 말다. 되네 누트 까투고야래. 되네 가서 되게 가르소라다 안저게 레냐 제바 탐제 되네 고투고야다. 랑가를 오더래로. So, okay. And so, as we said, the way things are, the way things exist, is the truth. Yeah, and but still, our ignorance is totally mistaken. So it goes in the fake direction, yeah, in the opposite direction, and it is false. Yeah, because it goes, it is antithetic with the way things are. Yeah, so the way our ignorance grasps at things is at the opposite. So that's why um, it fabricates lies. Yeah. So that's why we need a very big amount of wisdom in order to discard that ignorance. It's like when the sun shines, then it can eliminate a lot of darkness. So, and when we cultivate that kind of wisdom, we begin to be more happy. Of course, some mistakes can arise time to time, but we will be able to correct those mistakes, and we will we will be able to slowly decrease negative karmas and so on. So then we will be more happy. Yeah. So that's the way. That's exactly the way we should proceed. 계속 대만 됐습니다. 양 대중은 삼배 대중은 삼배 양 대중은 삼바로 된대지 중은 삼바지 된대그 삼배 내가 낙세들라 다 가인스나 청주 던던이 내가 쉬어야랬어. 너바다 하샹게 가샹보르다. 라 된대그 내가 주나 청주 던던이 내가 주나 된 내가 대왕게 다 셈 부수도 오버되게 매우 차이인 거라. 더샤가 셈 나게 차도 라소베 딘셈 뉴모도즈라디 다 매우 정신이 매우 차이. 셈 조사 부수도 봐. 랑 치고셔도래. 알아서 콩로지 라인데 랑 란데도 못도 봐인다 콩로 라인도. 더샤 셈 되게 수수랑이 쳐도래. 다 세나 집아 타도 쳐야 돼. 소순 더바다 못하는 거다. 바길라 타 타도 쳐. 나게르지 어 참아들래 제가 더도 참아 쌤데 부수도 없고 쇼샤워 다 장축은 대베 쌤슬라데 장슬라데 꽤 용수 장비 장바치다 연대 용수 축에 되네 된대게 되네 가수 왔다 아 리부치 상보지 되네 좀 더봐이나 장축 되네 좀 됐다 다 가르쳐 그랬어 그 용수 장바 서로단 도자시당 아게 타돌로스 되다게 그 용수 장바 와 대 바샤다 제바 장바 장배 연대지 너인데 딱 가르쳐 삼바들은 신이 자신부 쉬고 차 연구야 그랬어 와 So, um, those the desire to get enlightened, yeah, that's what His Holiness says here somewhere. The mere desire, okay. Similarly, it is essential to make a fine distinction between, on the one hand, aspiration, which seeks enlightenment. So, on the bottom of page 24 in English, included in desire, which anticipates the occurrence of something and is not distorted. And on the other hand,
desire attachment, which is an affliction. Yeah. So here we could say that, of course, to the wish to obtain enlightenment for the sake of others is so vast, a very vast state of mind. And naturally, we will not have those situations in our mind, those situations where our mind is imbalanced. So in Tibetan, there are so many different meanings and that, but it means that you are just with yourself and a bit in um, 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 gloomy state of mind and so on. Yeah. So in that case, if you wish for enlightenment, naturally those unbalanced state of mind will decrease naturally. Yeah. So on the opposite, when we are angry and in attachment and so on, we just wish things just for ourselves, and our mind is very gloomy in that case. Yeah. So that's the case with jealousy and pride and so on. So those afflictions make our mind pusutobo, yeah, gloomy, a gloomy state of mind. But when you wish for enlightenment, which is the best of the results, then naturally those defects will be up and down, will be cleansed from your mind. Yeah, not only those defects, but also their imprints. Yeah, so that's why this aspiration is so vast. 他前边得把到不给牛们吧，是这你要得把到了你要等于不是吃过了，吃他干了是说，强就得把当让给等多，让给得把是得别等多是吧？让给得把咱们那个彩色的得把咱们得把你不得，他还想给吃把吃不起要吧去，当然这吃过了是。得啥个什么色的？鱼看了，得啥几个呢？得啥几是鱼的？我有那就得了，喇叭这个，再把其他喇叭去种到去几个都是的，是吧？抢救得吧的，看得吧几是个鱼个抢救的，干他们家的这玩意儿是，真的是对个都是，真的是得吧人呢？得吧你这个没有的。다 뺏 카가자 싫어. 띠니 뭐 인데 지기 대원 버시 되게 여러 지기 동행 버시 되는 거야. 어디네 다 캐봐도 싫어. And so here, when we are attached to something, then we just want some pleasure for ourselves. Yeah, we we wish that object only for ourselves and so on. We believe in the very nature of that object of attachment, and so we create superimpositions on that object. Yeah, so it will never provide the happiness that we wish for. But on the contrary, if we wish for enlightenment, then this state of enlightenment is the elimination of all the defects, all the defilements. So, and the wish to obtain that will produce only happiness. Yeah, so that's why in the text here we say that we have to make a fine distinction between the two, because one aspiration which is linked with attachment will produce only suffering, and the other aspiration, the aspiration to obtain enlightenment, will produce only happiness. Yeah. 와야 다도 세. 다게는 안 되더라. 무대배 다배 무대배 다배 다 싫어. 무대배 다 집어댔어. 다 세당 하나서 다 세대. 대간서 풍불의 전신배 다 지도 캐는 게 도. 무대배 다배 다 쓰라대. 무대바스를 가려고 야라스러디. 다 중다 신. 낭바 민백강. 된 중다 두절 망치라 무대바스 찬고야 다.
된다 공적이 캐랑에게 다디 집어를 캐랑 거야. 좀더 신다 두다 줄로 신다게. 콘 사명에 가르치는 것도 좀 다서 딱시 라마신 게 다지 캐는지기도. 다 저에게 뭐 딱반이 되네. 차로 저 싸우는 뜨기면 봐지. 랑 규경기 제바던데 뭐인 거지. 라마마시. 근데 규경기 제바 뭐인 봐. 차시라 뜨기면 봐. 근데 오 딱반인데 게다 된지지요 봐. 계속이나. 코란도 더바나시 계속이요 봐. 얘는 다 딱반인데 차네. 좋은 시험해다. 그봐? xe 강라에 뜨기 매봐 얘네. xe 강라에 차xe 강라 뜨기 매면 그 요 땅에게 톱시 싸우는 맹해차도 거야. 그 규견을 맞대봐 라왕시 인바 얘네. 규견을 맞대봐 라왕시 인바 얘네. 계속 라왕 얘네. 땅 안도 지답시에요. 뭐 톱시 시다지 맹해차도 거야. 제가 좀더 시행긴 대비 다대 드리지 캐는 시기도. 그봐? Then on the last sentence on page 24 in English, those known as the Tirthikas, non-Buddhist tenet holders, accept a self that is separate from the aggregates. Yeah, so because most of them, we could say that most of the non-Buddhist tenet holders, they believe in a kind of self which is permanent, which is unitary, and which is autonomous. So because of that, then that self has nothing to rely on with the aggregates. Yeah, it is separate from the aggregates. Yeah, so they would believe that the very nature of that self is permanent, static, not changing. Yeah, and doesn't depend on parts. So it is unitary, and it is totally autonomous with regard to causes and conditions. Yeah, so so that's why they would believe 음. of that kind of self which never changes. Yeah, so it cannot change if it is permanent, if it doesn't depend on causes and conditions and so on. It has to be permanent. It cannot change at all. Yeah, so then there would be nothing to do with that self. It cannot change. Yeah, so that's the way for most of the non-Buddhist tenet holders to assert the self. 그래서 No. 그것이 그냥 또 간디 치료식도 그냥 그냥 풍부 돌레체데 시외 값수 스타 미 풍부 나마 돌네스 또나 미래 샤스나 미 풍부데 나마데 돌네 되네 풍부 사바시 출렘바 랭겐데 순이 스나 다데 인스 다 다데 풍부라 또 마순스 미리 풍부라 또네 아 계속 풍부라 또 봐야나 다 딱과스리 형식 말해 땐도 왔어 형식 말했어 로 땐도 와요 봐 민교에 닌 다시랑 완전히 다 서지게 다 고랑은 되다 사원에 띵어 계속 풍부를 떠봐 이나서다 풍부를 뜨고 말했어 다 대대시 캐내지기 알았어 Here the text goes on. Okay, from the aggregates. And since it appropriates and relinquishes the aggregates at death, there is a self that appropriates new aggregates when the human aggregates of the past life have been relinquished. Yeah, so this is an example. For instance, that person was a human being in the previous lifetime, and that person died. So that person had to abandon those human aggregates, yeah, and had to appropriate new aggregates of this lifetime, this present lifetime. Yeah, so this appropriator and the one that abandons those aggregates would be the self. And of course, it cannot rely or depend on the aggregates because they assert that self to be permanent, phenomenon which is static
and which doesn't change at all. Yeah. So if the self were to depend on the aggregates, it could not be static and permanent and not changing. Yeah. So that's why they say it doesn't rely on them. It doesn't depend on those aggregates. 됐어요. 그거죠. 다들 내 가슴도 상. 아, 대단한 양사. ngao nyambe nganzil hengi jores ngarazo tana mariba sede nganzil hengi slawe ngao nyambas ngarazo mitsame kira ya ta ngao nyambe lode tende dilang tene nganzil hengi gi ngachin zingido ngachin zinge ngade zinge di karin zingido slade ngade pumbisena yeba tabochi zingido yene yang tenda wadi takwa yimba zingi mundu 참여받지 누구 증기면도 되네 규견할 때나 라마지요 반 증기면도 된데 그 짐바데 다시 라마지 짐바데 가르슬라데 행기는 진주들라 대야만 때 군다는 진주레스 좀대왕은 진주레마다 뭐 대강원년들로 미참을 이게 되는 로 대인 진주 대마레스 로 And then the text goes on. So after a few sentences, nevertheless, yeah, nevertheless, if an impartial cognition examines how the innate self-grasping conceives of the I, or the me, or the self, when the self appears to this innate cognition that grasps the I, this I seems self-instituted, or rather, it appears as if it could be pointed at, but it does not appear to this innate cognition as devoid of change, and therefore permanent, as being without parts, and therefore unitary, and as being without relation, and therefore autonomous. Yeah? And then it is therefore not grasped in this way, since such a grasping solely imputed by philosophical tenets is said to be philosophically acquired. Or we could just say acquired. Yeah. Okay. Yeah. So yes, as we said, yeah, the text is clear. Yeah. I'm not sure that Gisela gave any commentary on that. 그래서 No. 나도 나도 저는 저단 방안조 가라하고 두고 슬라데 아 하나도 단다 남배기 다 중다 세지다 근데는 낭반 민배 출루고 중다 슬라데 대인 바라라 민자와데 가네 중화레스 중다 민자와데 가네 중라스라데 다 세졌던 중화레 다 세디 되는 낭배 슝기 낭바 속에 캐라에게 다 세디다 출루 생이 너에게 다 세디닝 바라 딩바라 캐바 전부 쉬워 중제 계산다 공적에 다 될라던데 중다 중래 낭바에 될라던 중다 낭바에 중다 두스가 연구하래 계산 낭바에게 가슴을 했으나 다 세디 낭세게 타에도 예베다 레 경제게 땐도 주베다 대원도 동해 민주 지경겠다. 다디 주어줘야 되는 거지. 미다베를 신이 되게. 차세 망고실라 또는 샤고베 다시. 교다 깨라 뜨기가 다시. 근데지 마도지. 와다 수강라 떠바면 딱바니 되게 드레 싸고니냐다. 나왜 대케네지 출루신다게 참에 디 다 캐내지기야. 디 돈에 준다 민자고 캐바데 도스가 중국이야. 알았어? So when we say philosophically acquired, yeah, so it means that there are some tenet holders, yeah, so the Buddhist tenet holders and the non-Buddhist tenet holders. So there are main distinctions between them, yeah, and the main one is according to the
the identity, the self-identity. What is the person? What is the I? What is the me? What is the self? Yeah, so the one propounded by the Buddhist and the one that is propounded by the non-Buddhist tenet holders are very different. Yeah, so that's why there are so many different views, there are many different tenet systems. So according to the Buddhist views, the self or the I, the me, the self identity is imputed in dependence on the aggregates. Yeah, the person who wishes for happiness is impermanent, necessarily impermanent, changing moment by moment. And it depends on many parts. So it relies on, or it is in relation with many parts. So it is not unitary. And it depends on so many causes and conditions. Yeah, so it is not autonomous. So that's why we can see here a major difference between the self, which is asserted by Buddhist tenet holders, and the self, which is claimed by the others. 다들 낭백이 다 내숭에게 다 되다. 다스데 레균르게 땐도 기베 다르다 세지. 대원도베 다 동해민도베 다 대원 두고보다 동해 세고봐. 근데게 다 교거도 연식서리 백 딩게 다데 다 카가샤 그랬어. 다 매스베 다데 다 가르스라데 더시 풍부 갈라야 떼밤에베 떼면 라와션도 주베 다데 매스라고 야래. 만조 자왕가지 enge 다다 렌데게 땐도 기베 다다 대원 되겐게 다다 동해민도게 다세 다디 타인도 요레스. 디 요르다스로. 제가 다 예세게 다 되다 다 매세게 다 니부디 딘차바데 제고르스 간죠. And when the Buddhist tenet holders assert a selfless, selflessness or selfless dharma in Tibetan, an Atman, so they speak about something very specific. Yeah, there is a self which exists, a self which accumulates karma and which encounters the results of the karma. And the self which wishes for happiness and which wants to discard suffering. That self is never negated in selflessness. Yeah, in anatman, it is never negated. It exists conventionally. Yeah. So what is negated in selfless or selflessness? Then it is a kind of self which would be autonomous or which could not depend on the aggregates. Yeah, this is totally negated. But the self, which accumulates karma, which wishes for happiness and wishes to, discard suffering, this one exists conventionally. So that's why there is a self which exists and a self which never existed. 다들 제가 가서 가르스나 다 매세게 다시도 왔어. 다 매세게 다데 시 가르던도 매스라고 했어. 我시 나이도 매스라고 해. 시 나디 시체네 나디 타예 잠도 요레스. 디 텐데레스. 디 텐도 떠바메베 라오장그 두베 따치 요 말레스. 머리 벤진예디 텐데지 진데기도 따디 지타세데기 다 텐데지 진기도 스티요 말레스. 제가 안주 매세게 따디 야우치 로라 샤고 담보. 매세게 따디 야우치 로라 샤 로라 마샤바이나 ko kaan ke lo la ma sha ba yin na ta kain sa long ta pa pe ja ra lo chi ja wa yin na ri pa ta ba yin na ta da kain sa kira ta ta chi lo cha tu ma le ta me sa tong ba si wa o de sha na che wa ka chang wen su de ha chang ki ge chang bu chi kre
가제다 쓰대. 가에서는 가제대 까베 똥바대 가서 주고 열었어. 나도 시고에서 똥바대로 왔어. 뭐 있는 저기 다 매규게 다디 매와 시고 열었어. 음. And okay, so when okay, so this self which never existed is considered to exist on the side of the self that exists. Yeah, so there is a self which conventionally exists, which is dependent on many things and on the its basis of imputation and so on. So this is the very basis, yeah, this is the object, we could say, of our ignorance, which conceives that self as being independent. Yeah, so um, that's the way our ignorance is grasping at the self. It has an object of observation, which is the conventionally existing self, and it conceives that self as being independent or autonomous. Yeah, this is the Satkaya Drishti, the view of the transitory collection. Yeah, so we believe that our own self exists in an independent way. Yeah. So when we wish to understand selflessness, this is very important that in our mind the object of negation appears. Yeah, we need to discern or ascertain correctly the object of negation in order to negate that, yeah, through emptiness, selflessness, and so on. Yeah. So this is very important for us to ascertain the object of negation in order to negate that. Yeah. So otherwise, we will say selflessness, selflessness, emptiness, emptiness. Then it will be just empty. There will be no meaning behind that. Mm. 어디 두스간다. 그러나서 그래. 아, 삼삼니 기내가 없어. 난솔 미랑 망고 땅 내려봤어. Mhm. 미랑 땅인데 간 쇼게 니 세인데 간라. 미랑데 세부 쇼시 돼야지 용도 왔어. 이네 세부 가서 전부 이네 세부데 니 세인데 뭐인데 지체 말아봤어. 저랑게 셈이 나와서 레마도 수지라 아더니 소소 미남 중앙나시 수지라 셰서데 야마는 수지가 하고 말았어. 와. 어다 드레스. 나랑 줄로라 나와데 미람나 신지. 템바즈 망도데 미세인데 미람데 치 땡모 수지라 땡모도 왔어. 대나시제 나라즈 능규게 다 쓰지 소소로와 지 차대인 게다 써야 되나 신치 와 나라즈 로라 지 차와 잠시 마야 뭐에서 싸우네 수치를 땐도 야 말았대 음 So it is the similar when we sleep, we can make so many dreams. And so even when we wake up, then we can have the clear memory of those dreams. And they can be so vivid in our memory. Still, we know that they are not according to reality. They are discordant with reality. They are nothing else than appearances in our mind. Yeah, so nobody else can see our dreams, only us, yeah, because they appear in our mind. Yeah? So they are totally fake. Still, they appear as if they were real. So the self is like this. Yeah, it appears to be to exist in one way, but it's totally empty of existing according to that way. It appears to us. 어다 배드나 신체네 다 규모 챙겨 주베 된 담아다 주변 담아다 치가 도서래 그 도주도 저런데 단지 통해 되게 제야 맞다 어다 되나 시 가서 타다 주도 나왔어 다 나셔래 대모라 주라니 뭐 통래다 얘네야 대지수 거다 주만 게 시행인데 디나 주기 사실 지에 매가 저러
된대 잡으신 나를 맞지? 야무라 자다. 와데 나와 디탄제 템버 잡으셨다. 뭐이네지 여반 잡으신 나를 맞다. 대모이네지 잡으도 뭐이네지 야무다. 그래서 당체 되는 간소다. 아, 가상은 생화 세대 문제야 오마주나 가샤 대 동배 동바 세대 로를 차고 대 차투고야 말해. 자상 도스가라 상다레스 봐. And that's the similar case with the magician. You know, he can produce different appearances during the show, yeah, to the audience. And when the show is over, and all those appearances are over as well, yeah, they will not exist anymore in the mind of the audience. And it's the same with when we mistake a rope for a snake, then it appears to be a snake, but there is no part of the rope which can be a snake. There is nothing there that can be a snake if we double check, yeah. So it's exactly like this. It appears to be a snake. It appears vividly to be a snake. It appears clearly to be a snake, but it is not a snake. So we have to know the way the self appears to us. Yeah, it seems that it is according to reality, but it is totally opposite of reality, of the way things exist. Yeah? So this is so crucial for us to understand that object of negation. Otherwise, we will never be able to understand its emptiness and its non-existence. 와야 다잖아 그러잖아. 능준대 세시로 능준대 알아서 셔발라다 원봉아. 데 이게 셔발라 셔발라 안줄라 능주시도아 세죠. 능주디 대응의 내줄라 능 나왔다 제간도나 자원에 야마레스. 알아서 섬려날지 차선 다르지마다 야마리데 이내양 나라서 유디 샤르도 유 코랑 뭐네 다시 코랑 뭐네 여봤다 붙장장지 잘 맞아서 로왕게 파셔기 여봐라지 싸우는 철기면도 타행 오왕게 샥삼지 임바지 안줄로라 차트고면 딜라 안줄로라 가르차고 해서 네 탐자 타행게 오왕게 샥삼세지 임바지 다시 뭐네 싸우는 내바시 다시문에 대방 하나도 능수다 나 신시 다시문에 주에 매버지 네가 저 네바 쳐고 그래서 왔단 딩 이다 나도 갈래 갔어 삼아 갈래 가고서 삼은 데리스 So the way things appear, yeah, to us, to any cognition that we have, all the consciousnesses, sense consciousnesses, mental consciousnesses, and so on, those appearances of true existence manifest to our minds, yeah, different kinds of minds. But nothing exists the way it appears to our different types of consciousness. Any object appears as if it existed among its very basis of imputation, but it's totally empty of existence from the side of its basis of imputation. Yeah? But still nothing appears to us as merely conventionally existing. It appears to us to exist from its own side, and it is totally empty of existence from its own side. Yeah? So anything that appears to us exists in another way, in a very antithetical way. So no phenomenon can exist within its basis of imputation, but everything appears to us as if it existed among its basis of imputation, but it's merely projected by our mind. And to understand that point is the main challenge for all of us. 땅 알아도 낭배 나라라 준다마와 시럽시야스 준다마와 시디가 나라야 다 저거 전투인시 든 센잠바체 드는 란조발라 소바 대다기 다 가인스나 다디 코 다시면 쟤네 여바지 샤거도스 대야 누르셔 대야스
누르 쇼에 맞서 누르 하장 누르 침부 쇼대요스. 제가 콘저기 런주바 면세기 나라도 로라 능주디 란센도 여바 나오디 란센도 두고래 세서 상로데 슉침보래 코란도 좀더 런주바 면세기 좀더디 나와 디스 somebody 슉침보지 인바 인데 처탄자 라원에 두스라용 거야. So among the Buddhist philosophers, yeah, we have first the Vaibhashika and Tantrika, then the Chittamatra and the Swatantrika Madhyamikas. Yeah? For all of them, things exist among their basis of imputation. This is a very, very big mistake. Yeah, still they believe that. Yeah, from the Swatantrika to the Vaibhashika, they all believe that the phenomenon, any phenomenon, exists within its basis of imputation because they appear like this and they appear to have their own characteristics. And because they appear like this, it is true for them. It is true that they have to possess their own characteristics. So it follows that according to them, then everything exists from its own side. 맞으세요. 다 대단한 양스. 내주도 내지 레데 이내양 콘도 누르 첨부도 내 쇼대야 때 이내양스. 란데 드리마승도 란데 와만남 게스라. 런조 만저 상담 되게. 란데 와만한 게다 풍불에 된 신도 좋나? 근도 도마토네스. 풍불 세네상 풍불 때네 여봐 타체기도. 다 가르스는 다 치르면 되다나시 다시는 원신 다시 되는 수고 다 되나 무시들이 다 되듯이 다 되듯이 켈란 바이네 다세도 믿어버렸어 다 건져 다 따고 그런 말했어 다세도 차셔로 떠버렸어 참이 말했어 다세 규단 깰라 때는 중화랬어 그게라 맞은 라왕한테 말했어 저다 치르면 되다한테 되어봐이나 딱 봐인 거예요 참에 지부가 신인 거예요. 두개나 맞으면 라마 신인 거예요. 근데 그 다지 분별도 나와 민도 수거다. 이래 다스도 요래스. 근데서 여당 근데서 요래서 분별세는 쟤는 니주 요래스. 딱도 쟤가 너는 니에지 요래스 다스지. 다디 오다 오마랑 게 봐면 제긴데 셰갸다디 두스가라 경고요. So then, because of that, we can see here the paragraph just after on the page, yeah, in English, are subordinate Buddhist systems. Yeah, so from the Swatantrika downwards, seeing many contradictions in the idea that the self is separate from the aggregates, consider it to be within the aggregates or to exist on the side of the aggregates. So here, as we said, no Buddhist philosopher would accept the Atman, yeah, self, which is permanent, unitary, and autonomous. Yeah, so a self which would be separate from the aggregates, yeah? Because all the Buddhist philosophers consider that the self is impermanent. It is changing moment by moment, and it depends on many parts. So it is not unitary, and it arises depending on causes and conditions. So it is not autonomous. So that's why we will never accept the kind of Atman which is separate from the aggregates, which is permanent, unitary, and autonomous. Still, for the Swatantrika downwards to the Vaibhashika, it is commonly accepted that the self has to be found when it is looked for within the aggregates, not outside of the aggregates, but within the aggregates. They have to find something. 다시 봐도 풍부 때는 롱쳐봐보다 보시 келен시 풍부 세네 여봐 타시 롱쳐봐보지 펜은 되게 어?
어다 패는 저겐서 하고도 대원 용계 동행 용계 대원 되게 동행 문제겠어요 어디에 다지고 다 되나 근데 다시 네바도 열어서 되는지 열어서 유수도 간다래서 유수 양서 취 간다 간인 바이나 대단 되는 시절에다 라운의 요구를 누구도 요구를 했어다 취 간다 간인은 누구도 요구 라운의 요구를 했어 다 듣기시고 다시문의 요구를 했어 요거 봐 실샤와 따라서 어디 대여봐 실샤제 다 다대양 분분 나와는 누구도 돼 이거 누구 쪽사지 요구인데 다 가래서 누구쯤이다 분분 셈에 요거 그냥 다 수고 분부디 다 다음에 봐 타셨어 알아서 수고도 많이 봐 타셨어 다들 다시 용세야 야 말해서 왔다 응 분부디 돌렌시고 No. 뭐 돌렌시고도 제가 수고 분부디 있다 다 샤야무도 수 분부디 매와 차야당들을 내라버려 샤수다 돌렌시고 봐 다도 조카신스 어디 발라다 Yes. And okay, and the text goes on regarding what is called the self. There must certainly be a self that is the experiencer or that distinguishes between benefits and harms. As for its mode of existence, it rests on the hypothesis that for every phenomenon, there must be an identifiable referent that can be designated as such and such a specific phenomenon. So, although the self must exist within the aggregates, it would be difficult to posit the self as being the aggregate of forms, given that one must appropriate and then relinquish it. Yeah, so as we said, for those tenet holders, the self has to exist from its own side. Yeah, so from the side of the basis of imputation, the aggregates. Yeah, so still it would be difficult to say that the form aggregate could be the self, because we can easily understand that the form aggregate has to be discarded when we die, and then we have a new form aggregate next lifetime and so on. So we can understand easily that the self appropriates a new form aggregate and relinquishes that form aggregate after one lifetime. Yeah. So this is very important to make that distinction first. 제가 가르쳤었을라도 실버 돼야가 다 되다 낭백이 준다 오메게 되가 다다 준다 고막 탄주에 되가 다 쓰다 되다 민다고 송치 두스칼 샤제 근데 인디 다 실버 되다 게다 나신신 되바이나 다 영향을 매봐지 다 낭배 타치 다 낭백이 준다 오마 되게 다 세대 가인스나 라원에 두고도 다시 분배되는 전에 샤고도 이내양 분배되는 전에 샤스 라인데 분배를 다속 분배다보다 다 멤버 타셨어. 다 주주서 남시에 남버 샤바트레스. 다 분배세는 연의 예고스. 다시 오는 연의 예고. 다 여사도 소리서 다 남시 분배들에. 남시 분배 나라다 다마다 여바인데 되나다 천시 이게 남버 샤바스 다레스 왔다. 시마도 대마도 지 수기 풍부디 다 말했어. 가인스 멤버 균자 가르치나 균자 가르치기 어렸을라도 셰영사 겨왕아마는 들어와단 들겨원 들어양 나시 다 겨왕아마는 들어요. 다 신성의 내가서 나 담메갑 내서 나 개베 내가서 세나 다 누스나 그 망고 쉬어지자다 다들 이거 남시 다 알아냈어. tenre kwa gyogeng tari yik namshe dagana re, ine subudilin gyoga tuskaran rodi ke dwas. Wa, yik namshe ke tari kechi nga chigi gyoga tus rodi maadwa chigi, da dagana re se na, ta konzo shetan din dine shegi yarwa. So then we can see here 3 ways to assert the self.
So the non-Buddhist way, the Buddhist way, but within the scope of the Vaibhashika and the Swatantrika Madhyamikas, and the very unique way to assert the self from the Prasangika point of view. Yeah, so according to the first, as we said, no Buddhist people would accept that the self, which is permanent, unitary, and autonomous without any relationship with the aggregates and so on. So then the Buddhists made their choice. Yeah, still within Buddhist tenet holders, a self has to exist from its own side. Yeah, so it has to exist within the aggregates. When we look for what is really the referent of the self, we have to find something. Otherwise, it would mean that it doesn't exist at all. Yeah, so still within the aggregates, if they check the different types of aggregates, they cannot accept that the form aggregate could be the self. Yeah, because the form aggregate, as we said, will be discarded after death. Yeah, so they would say that the mental consciousness would be the self. Yeah? So that's why here the text goes on. Furthermore, it is impossible to posit the self on the side of the aggregate of forms because the self has come here from a past existence. And similarly, during this very existence, when one speaks of the young I or the young me, or the young person, the I in its prime and the old I, there are numerous stages of youth, maturity, and old age, whereas there is only one young I in its prime, and one old I. So that's another reason to say that the person cannot be in the form aggregate because there are so many stages of the form aggregate, changing moment by moment, and you can distinguish some periods of time during that lifetime. So here, when we look for the illustration of the self or the person, we cannot say that it is the form aggregate, but still the Vaibhashika or the Swatantrika, within those systems, then they would assert that the illustration of the self is the mind consciousness. Excuse me, the mental consciousness. Yeah. And so, yeah, that's the main way for them to assert the illustration of the person. 요새 Mm, yeah. 근데 내가 생각하면 늘 원신 니네 심은 두수 따나스 나한테 패시를 넘버십에 때는 좋고요 딱 혼자 남색들을 자고 그랬어 넘버십에 나는 이제 미개 남실로서 원시도 좀다곧 다게 아버지를 땜바 있는데 간사 샤투고 말했어 내가 다가 마음서 간사 누구주서데 이 남색 주어했어 다 렌주빌로베 남기 슝도야 다게 치실을 이 남색 되기도 뒤에 나라는다 센잠바를 차시나 룽기 지랑가 센잠바세다 리베 지랑가 센잠바세 니 용도 다데네 리베 지랑가 센잠바데기 우마랑게 와나 신시 세시기 남라셔봐 세시 다시 캐내지기도 다 룽기 지랑난게 냐테 멤베 셴다지기다 군신 남시 세시 데네가 다시 캐내지기도 세다 쇼구시 셔송 시시단레소 So then the text goes on. The last paragraph of the page here, before the page 44 in Tibetan. So thus, regarding how one arrives here in this existence from a past existence, and from that existence to a future one, the I must rather be postulated on the side of consciousness. And among consciousnesses, it is difficult to postulate the 5 sense consciousnesses, such as the eye consciousness and so on, because they arise in dependence on the gross basis that are the dominant conditions, the eye, sense power, and so on. Consequently, what is called the self, the I, or the person, must in reality be pointed out as the mental consciousness. Yeah, because those types of consciousness are too gross and they can be discarded so easily. Yeah?
So that's why the mental consciousness would be regarded as the illustration of the person. And then the text goes on. The texts of all the Swatantrika masters also posit the illustration of the self as the mental consciousness. Then, so this is for the Swatantrika. And now, regarding the Chittamatra, who follow the scriptures, if one posits the illustration of the self as the sixth consciousness, yes, so here we have two types of Chittamatra. The Chittamatra following scriptures and the Chittamatra following reasoning. Yeah, so the Chittamatra following reasoning will follow the Swatantrika, and they would say, yes, the illustration of the person is the mental consciousness. But the Chittamatra following scriptures would not accept so. They would say the illustration of the person is the alaya vijnana, the mind basis of all. 다기는 반 된대기 롱기 전장기 선잠바 지인바이나 다 콘세 섬즈라 데려다 다 이게 남시 다 샤예요 말이스 이게 남시 매베 뒤지 나서 셔가레스 드디어가 이게 남시 다 샤바이나 다 매베 내겁지 다세 타이도 이거 다내 매베 내겁지 샤고 다 따뜻하는 지금 말이스 잖아요 답변을 차시나 배전식이었다. 내가 배전식 시작도 고발 인용바 저 뒤에서 시기하라. 되게 내가 없어. 되니 남시 라바 탐자 까고 야 남시 라바 탐자 까는 이 남시에 까고 돼 라바를 했어 거다 콘서. 아데 세메게 내가 없어. 다 이게 남시 매베스 이 남시에 라바를 찾아 돼요 말이. 다 뒤에 다 매와 타고 견지 용도 없어. 대나 진짜 바체 메랑네 동이 우수로 또베 동일라 냐바샤베 네급수 다 가려야 됐으나 이게 남시데 사메 모르고 그랬어 다 가사데 사메 모르서 계셔야 말했어 가사 세대 가인스 디도 탐지하게 되니 바샤 고시시로 왔어 제가 개미기 탐지하게 바샤 고 시절에 사메기 시베된도 개미기 탐지하게 바샤 샤토요고 야 말해 저도 딱 가르샤고도서 가사 가르샤고도서 딱 군신 남셨어 저래서 그래 대샤고래서 So yes, the Chittamatra following scriptures would not agree with the other schools. Yeah, they would say, okay, if one posits the illustration of the self as the sixth consciousness, the mental consciousness, since on certain occasions, such as the absorption of cessation, Gurnyom, there is a mindless state. Yeah, because during that state, all the coarse consciousnesses cease. Yeah, so even the coarse mental consciousness has ceased. So if for the Chittamatra following scriptures, we say that the person, the illustration of the person is the mental consciousness, then it would follow that during that state, the conventionally existent self would disappear. Yeah, so that's why they say it's not possible to assert the self, the illustration of the self as being the mental consciousness itself. And also they would give another example. Okay, so it would follow that the self would no longer exist. Okay, similarly, on the occasion of the direct realization of emptiness during the uninterrupted path, for example, the mental cognitions become uncontaminated and therefore cannot be posited as the self. Yeah, because during that state of mind, which realizes directly emptiness, all those mental cognitions, yeah, the mental consciousness and mental factors and so on, become uncontaminated. But the person cannot be said uncontaminated because it is contaminated. Yeah? So that's why the Chittamatra following scriptures give at least two reasons in order to say that the illustration of the self cannot be the
mental consciousness, but has to be the alaya vijnana, the mind basis of all. 어디서 다 되네잖아 다 가인스나 아 군신 남신 세대 되네 코 로마 댄저레스 남신 템포 쉬브저레스 매바 차이면 되게 남신 템포 저레스 제가 뒤된도 기회 바자 샤초그를 매겨 바자 샤초그를 로마 댄 바자 참아 뒤든 샤초그레스 이 남신데 간사가 다 샤바이는 다 드그멘도스 티 사메 원 로인데 디다 사메 기도 사제 바자지 샤사야 말레 바자도 샤사야 말레스 로만데 바자 샤사야 말레스 어디 계지 드레셔야 되니 어 땡도 교 만나면기 군시 스마트 로마땡 원인가 저다 두스카레 샤자로 전다 간사하세데다 품베 나와는 주주제더니 여대게지 어 군시 남셔 샤버다 아, 랑교바 menjegedini oma 랑교바 있는다 센자버 지그베지나 센자바 있는 도데바 있나요? konzuki censhig namshe 시잖아 직샤 더다 주주는 샤요다 주주세요 되게 샤용보다 풍부세 내려와 다 대단제 뭔지 버렸어 대단제 놀아 버렸다 So here the text goes on saying there are still other reasons why such a position cannot be maintained. Since this mental consciousness cannot be postulated as an illustration of the person, this illustration of the person is established as the stable support that is the basis of all, of full ripening. Yeah. An indeterminate and non-afflictive cognition. Yeah, so the Chittamatrins who follow the scriptures explain that what is called a person should in reality be pointed to as the mind basis of all, the alaya vijnana. Yeah, so that's why they say, yeah, there are some states where the mental consciousness doesn't exist anymore, and the person cannot be uncontaminated because it is the support for contaminated imprints, virtuous imprints, and non-virtuous imprints, and so on. Yeah, so it cannot be uncontaminated. So that's why they would posit the illustration of the person as being the alaya vijnana. They call it also the other name, yeah, the vipaka alaya. Yeah, so the namin kunchi. They would say also kunshinamshe. Yeah, so this consciousness basis of all, or mind basis of all, can be the support for all the imprints that are positive, negative, and so on, because it is itself indeterminate. Yeah, avyakrita or lungmaten. It means unspecified. Yeah, that's another way to translate that. Sometimes we say neutral, but it's not the correct word. It is unspecified or indeterminate. And so that's why, because it is unspecified, it can be the support for any kind of imprint. Yeah, so that's why they say it is not the case that the illustration of the person could be the mental consciousness. On the contrary of the Swatantrika Madhyamikas, the Chittamatrins following reasoning, and the Sautrantika and so on, which accept as being the illustration of the person, the mind, the mental consciousness. Yeah. So, but still all those assertions are incorrect. 당나라도 다 tumde nalo nangwegi tumde nene yangzir gyoba dine oma pande thagyoba an dagyoba de ten gomulu ge da karswara da tumde seche tumde tegin bare sangi tumde de gomba thadu de tegin bare da thangyu ndoba de bare cheson de lula suwa da 신다 치고 루로 yapsake sheba tumu 많이 바네 세 찍들 나 신다 치고 루로 yapsake 데 sheba tumu 많이 바네 텔렌 독데 서다 군시 캐네 지금 말에 세시긴 남셔 쓰지 캐네 지금 말에
간사스 풍부체네 째나 니에 요 말에 와다 두스가 숨고야래 델렌 독데 다게 준비 去 간다 간 임바이나 딱 준세네 니주 자오네 요 말이스 난참 맘 유제 탄이 왕게 딱에 고네 삼 대대시 고네 샤워레스 난참 디도네 샤워레 탄이 왕게 샥삼 디도네 샤워레 딱삼게 아 여바 마도베 유경외네 지 두비 천시지 때는 조교요 말이스 대달 민주왕게 라 민주왕게 예삼게 최시 조니게 최대의 조그레스 아 조니 바텐 다가 마시베 천시 붕붕나샤 그때도 전에 닝게 말했어 나샤선 붕비스네 짜오나 요 말했어 되게 다 천시지 좋아 대단하게 나도 매버 타고 견도 요 말했어 나도 붕붕하라 때는 따와 삼드레스 대라 때는 두바레스 때는 둡스러 And so here, that's why now we have the final answer, the best assertion, we could say, given by the Prasangika Madhyamaka. Yeah. So yes, we could say the noble Prasangika Madhyamaka, and which was clarified by Aryana Gajuna himself. Yeah? And when he clarified the final intention of the Buddha himself. Yeah, so that's why here we have this paragraph. On the contrary, the uncommon explanation of the great pioneer Nagarjuna and his spiritual heirs is that no phenomenon represented by the self can be found when the referent is sought, and apart from existing as a mere appearance, as a mere imputation, or as an imputation by the power of a conventional object possessor, there is nothing at all that is posited as an illustration established on the side of the object. Yeah, so according to the Prasangika Madhyamikas, the illustration of the self is just a mere I, which is imputed in dependence on the aggregates. Yeah, there is nothing that can be found within the aggregates as being the illustration of the person. Yeah, so that's the mere I, the mere self, or the mere person which exists conventionally, which exists in dependence on a mere imputation which is done according to those aggregates, but it can never be found within those aggregates, yeah, on the side of the basis of imputation. Yeah, so that's why here the text says, therefore, since we can postulate the existence of phenomena, maybe no, we haven't read that part. 아예 나도 웃어. 그러나서 간사스 시합 지나서 뭐 시합 시기 바이나 Mm, 시합 된대 시해요. 그러나 나라서 아 통대에 풍부되게 나와. 풍부돼. 아미게 통대 고랑 입이 간사래 배. 어디 가도들에 배. 뒤초가 차도스. 그래네 배. 누구가 잡아찬로나? 그러나 중앙 딱 알아서 수고 난게 샤드루가로 써본 중앙 살래 주셔봐. mm, 디엔당기 차당 든지 그 럼베르디가 된 중앙 출을 주셔봐. 저게 레든 중앙 멜을 주셔봐. 아 디엔나 룽기 제 망고지야래 중앙 룽 주셔봐. mm, 다 동바들이 망고지야래 되니 남게 칸게 주셔봐. 중앙 남게 칸스죠. 다 디네 데라데면 남셰스죠래. 남셰 칸스. 다 남셰 칸도 두스가 째네. 다 데데제 카레든도 째봐 이네야. 다시 디렉든도 째간 줘봐 이나. 탐제 기우 말했어. 나서도 말했어. 다 되게 참아. mm, 어? 대달아 때는 딱 봐서 맞으면 여 말했어. mm. So then we have to check
we have to analyze that situation. Yeah? When we see, oh, we say, okay, then I see that person and this person and so on. Then we have to check, is that person illustrated by one or the others of the aggregates? We could say, sorry, we could say one or the other of the elements, the great elements, we could say. Like when we say, oh, then I saw that person and that person, is that person the form? Is that person the color? Is that person the, we say, the shape or one part of the body and so on? It is none of them. Yeah? So then if we check within that body, we can find the different elements. And we can say that the bones and the flesh and so on, that which is hard and obstructive, yeah, can be the element of earth, the earth element, and the liquids within the body can be the element of water, the water element, and the heat of the body is the fire element. And there are many airs, sorry, many different kinds of winds within the body. So it is the wind element. And there are many cavities as well. So it will be the space element, not the uncompounded space, the space element. I add that point. And so the space element. And we can add also the consciousness element. So if we really check what is the person, it is none of them. It is never found within them. 제가 공부된 데게 나눠야 되네. 부모 나샤에 다 말이. 부모 나와 레레나 전에 되게는 니게 말이. 초배든 전에 니게 말이 소다. 다들 인지 가사스도 풍부들라 파 때네 따봐 삼십마도 지기 고랑의 풍부원에 데려다신 누구도 전에 니에 메타주레스 봐. So yes, if we check if is the person the set of the five aggregates, is the person each one of those aggregates, we will never find it. Yeah, so that's why the person is merely imputed independence on those aggregates, and it cannot be found within those aggregates, within the basis of imputation. That's the very proof to assert the fact that it is merely imputed. 아야, 나도 우스가라 선다제. 너나 때문에 따바 짬치레스. 때문에 따바 짬치 마다치 민도 싫어. That's why we can say, in brief, it is merely imputed. It exists as a mere imputation. 다들 네 줘도 말이 집에 영수 싫으시네. 자와시로 세디 송제, 와? 다들 전화만 송윤데 좀 아. 셰베 머리 받은 고블로르게 돈이 든주베 나라라. 머리 봤어되게 문제 나인데 컨디션 나야르스는 돈이 든주베나 교단 깨래 깨베 고바남스타 교단 깨래 깨만남 양다반에 도와 되는 데 말어서 대래 양아 중인 중세는 다도 손을 봐. 제가 교단 깨라 깨래 깨베 고보 컨디션 봐 있는 양스. 고보 컨디션 봐 있는 양 된다와디 gyule kesung, kenle kesung, shenla tene drusung, tende yinpa yina, teme rangchita drupa de yamare sukota. Teme rangchita drupa tsawane yamare, tende ke teme rangchita yama drupa zi tenge di, tene tembe mariba re, mariba se tere das shina sung sungs. Mariba de gyuchane, tembe yara chungin se de yungu dosta, mariba de ke tsawe ki, pena chega dangziki, dine jesu kasaga dangziki, din dila tene rimba ranga dine di yungu doswa. So here, that's why we say, okay, the I simply imputed or established independence on the five aggregates. And then regarding this ignorance mentioned here in the first
verse of the chapter 26, yeah, from Madhyamaka and the Madhyamaka Shastra, obscured by ignorance. Yeah, so His Holiness quotes only the first verse, and then among the 70 stanzas of emptiness, yeah, the Shunyata Saptatikarika from Aryanagajuna, the stanza 64 says, the teacher, the Buddha, said that to conceive as being true things which arise from causes and conditions is ignorance. From this arise the 12 links. Yeah, so we can say that any functioning thing which arises depending on causes and conditions, then it depends on causes, it depends on conditions, it depends on something which is other. Yeah, so that's why they cannot be autonomous, they cannot be independent. So to grasp those things as truly existent or autonomously existent is ignorance. And from that, all the other 12 links arise. Yeah, we could say that first we have the grasping at the self of phenomena. Then from that, the 12 links. Yeah, we have the first, which is this grasping at the self of the person within our continuum, and slowly, step by step, the other links of dependent origination. 야야 다 발표 들고 나가서 내 샤오미를 키나 참고 잡도가 로 mambugiagido gela tatare. 뭐다 내 샤기로 심 그냥 고졸라 직 랍시로 내 샤기 가이스나 참바 잡도가 So gonda gonda shugi gela. 어 So Gisela is very kind to leave things now today because I have some problems. Yeah, I cannot speak without coughing too much. So then Gisela is very kind to say, okay, let's leave things now for today. 오케이 맥스 부구 Tujinagena. thank you very much Thank you, Geshe-la. Thank you so much, and thank you, thank Christoph, you for translating. Thank you for all the translators. My pleasure. 장주 선조 림보치 마게 파나 게줄치 제바 냥바 메바야 아리라와 꼬르 신감수 편바대와 말린 중원에 제레스와 땡지 잡소 샤베 시디 바도 땡기로 제 Thank you so much. thank you 맥스 부구 Muchas Merci. gracias. Que se- muchas gracias Grazie so gracias much. Grazie.